अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की फेरी का आखिरी पड़ाव सी 27 जनवरी का दिन। इस दिन की शुरुआत उन्हें नमस्ते दे नाल की थी। नमस्ते। Thank you so much. भारत की संस्कृति, राजनीति, फिल्मां, पंजाब का भंगड़ा ते हिंदी फिल्मां दा ओबामा उत्ते किन्नी छाप है इस 27 जनवरी नूं साफ दिखिया। Today I want to speak directly to you, the people of India, about what I believe we can achieve together and how we can do it. My commitment to a new chapter between our countries flows from the deep friendship between our people. And Michelle and I have felt it ourselves. I recognized India with the first state visit of my presidency, where we also danced to some pretty good Bhangra. For the first time, we brought Diwali to the White House. On our last celebration here, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नु बने 20 साल तो वधेरे दा समा बीत चुका है और ओबामा नु शाहरुख खान ते काजोल विचकार हुई गलबात आज भी याद है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। Señorita, बड़े-बड़े देशों में, you know what I mean. So, everybody said, by the way, how much better a dancer Michelle was than me, which hurt my feelings a little bit. शुरुआत के 3 मिनट के भाषण दौरान ही ओबामा ने यह साफ कर दिता कि ओबामा भारत और अमेरिका दोहां देशों के संबंधों को एक नवे मुकाम ते ले जाने के हक विच ने। Distinguished guests, ladies and gentlemen, to all the students and young people who are here today, to the people of India watching and listening across this vast nation, I bring the friendship and the greetings of the American people. On behalf of myself and Michelle, thank you so much for welcoming us back to India. Bahut dhanyavad. अमेरिका के विकास दे विच भारत के योगदान नूं दसदिआं ओबामा ने कहा कि 30 लाख तो वधेरे हिंदुस्तानियों ने अपनी मेहनत के दम ते अमेरिका नूं मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दे विच भारतीयों ने अपनी एक खास छाप छड्डी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका वधिया पार्टनर बने। दुनिया भर विच भारत की भूमिका नूं महत्व देंदिआं ओबामा ने कहा कि भारत एक अजिहा देश है जिसका सुरक्षा परिषद विच स्थायी मैंबर होना जरूरी है ते अमेरिका इस दे लई हर मदद करन नूं तैयार है। भारत की वनगियां दे बारे बोलदिआं ओबामा ने कहा कि दोहां देशों दे विच जिस तरह दे नाल वक्खो-वक्ख वनगियां दा सुमेल है, इस नाल दोहां दे रिश्तिਆਂ नूं नवी परिभाषा मिलदी है। भारत की तरह अमेरिका विच भी जाति भेद, रंग भेद खिलाफ सालां तक लंबी लड़ाई लड़ी गई ते भारत विच भी इसे तरह दी ही समाजिक लड़ाई लड़ी गई। ओबामा ने खास तौर ते कहा कि हिंदुस्तान की अद्धी आबादी यानी महिलावां नूं जिस तरह दे नाल तीनों सेनावां दे विच शामिल कीता जा रहा है ते महत्व भी दिता जा रहा है, वो काबिले तारीफ है। ऐसा दुनिया भर दे विच एक चंगा सुनेहा जा रहा है। हुणे दुनिया सामने आ रहा है कि भारत औरतां लई किन्ना कुछ कर रहा है। उन्हें कहा कि राजपथ ते उन्हां दा स्वागत एक महिला कमांडर ने कीता। इस तो वध चंगा होर की हो सकता है। महिलावां प्रति अपनी संवेदनावां दा प्रगटावा उन्हें सीरी फोर्ट ते एक बार फेर कीता जद ओबामा ने सारे सामने सीरी फोर्ट होस्ट अनाउंसर नेहा दी तारीफ की। Namaste. Thank you so much. Thank you so much, Neha, for what a wonderful introduction. Everybody, please have a seat. Nothing fills me with more hope than when I hear incredible young people like Neha and all the outstanding work that she's doing on behalf of India's youth and for representing this nation's energy and its optimism and its idealism. She makes me very, very proud. And I'm sure, I think that may be her, is that somebody related to you? Okay, because we just had a chance to meet and she's beaming with pride right now sitting next to you. Give Neha a big round of applause once again.
ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ, ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। On a more personal level, India represents an intersection of two men who've always inspired me. When Reverend Dr. Martin Luther King Jr. was protesting racial segregation in the United States, he said that his guiding light was Mahatma Gandhi. When Dr. King came to India, he said that being here in Gandhi's land reaffirmed his conviction that in the struggle for justice and human dignity, the most potent weapon of all is nonviolent resistance. And those two great souls are why we can gather here today, Indians and Americans, equal and free. And there's another link that binds us. More than 100 years ago, America welcomed a son of India, Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country. And he came to my hometown of Chicago. And there, at a great gathering of religious leaders, he spoke of his faith and the divinity in every soul and the purity of love. And he began his speech with a simple greeting: sisters and brothers of America. So today, let me say, sisters and brothers of India. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। Particles of creation to outer space. And we are among the few nations to have gone to both the moon and to Mars. And here in India, this dynamism has resulted in a stunning achievement. You've lifted countless millions from poverty and built one of the world's largest middle classes. And nobody embodies this progress and this sense of possibility more than our young people. Empowered by technology, you are connecting and collaborating like never before on Facebook and WhatsApp and Twitter. And chances are you're talking to someone in America, your friends or your cousins. The United States has the largest Indian diaspora in the world, including some 3 million proud Indian Americans. And they make America stronger. And they tie us together, bonds of family and friendship that allow us to share in each other's success. So for all these reasons, India and the United States are not just natural partners. I believe America can be India's best partner. I believe that. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੈਅ ਹੈ। The reason I stand here today and am so optimistic about our future together is that despite our imperfections, our two nations possess the keys to progress in the century ahead. We vote in free elections, we work and we build and we innovate, we lift up the least among us, we reach for heights previous generations could not even imagine.
We respect human rights and human dignity, and it is recorded in our constitutions, and we keep striving to live up to those ideals put to paper all those years ago. And we do these things because they make our lives better and safer and more prosperous, but we also do them because our moral imaginations extend beyond the limits of our own lives. And we believe that the circumstances of our birth need not dictate the arc of our lives. We believe in the father working far from home, sending money back so his family might have a better life. We believe in the mother who goes without so that her children might have something more. We believe in the laborer earning his daily wage and the student pursuing her degree. And we believe in a young boy who knows that if he just keeps studying, if he's just given the chance, his hopes might be realized too. We are all beautiful flowers from the same garden, branches of the same majestic tree. And I'm the first American president to come to your country twice, but I predict I will not be the last, because as Americans, we believe in the promise of India. We believe in the people of India. We are proud to be your friend. We are proud to be your partner as you build the country of your dreams. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने राजपथ ते बाइक ते हैरत अंगेज करतब दिखाई सन। बाइक ते करतब दिखाउंदियां बीएसएफ जवानों की टुकड़ी जद राजपथ तो गुजर रही सी तो ओबामा ने थम्स अप कर उन्हां दे हौसले नूं सराहाया सी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस परेड दे विच मुख मेहमान सन। और इस समारोह दे विच हिस्सा लैण वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। ओबामा ने अपने भाषण दे विच कहा कि असीं सही दिशा दे विच वध रहे हां। हाले कई अजिहे खेतर ने जिन्हां विच अगे वधण दी गुंजाइश बाकी है। उन्होंने कहा कि भारत दे विच व्यापार वधाण दी कितनी गुंजाइश है, इसदा अंदाजा इस गल तो भी लगाया जा सकता है कि चीन दे विच अमेरिकी निवेश भारत के मुकाबले 5 गुना वधेरे है। Thank you so much, Madam Minister, for not only the introduction, but for the work that you are doing every day to bring our two countries closer together. Thank you all for the very warm welcome. I was proud to speak to the U.S.-India Business Council in Mumbai on my last visit to India, and it's good to be with you again. I thank you, CII, FICCI, and the Government of India for hosting us. I'm pleased to be joined on this visit by leaders from my administration who are dedicated to expanding the trade and investment between our two countries, and I just want to mention them briefly. Our Secretary of Commerce, Penny Pritzker, the Administrator of the U.S. Agency for International Development, Raj Shah, the President and CEO of our Overseas Private Investment Corporation, Elizabeth Littlefield, and the Director of the U.S. Trade and Development Agency, Lee Zack. 1% to over 1 billion people. We do about $100 billion a year in trade with India, which is a great improvement since I took office, but we do about $560 billion a year with China. And that gives you some sense of the potential both for the kind of growth that India might unleash and the potential for greater trade between our two countries. So I think everybody here will agree. We've got to do better. I know Prime Minister Modi agrees, and he just shared his expansive vision on this issue with you. As we announced yesterday, we've taken a number of concrete steps forward on this visit. New breakthroughs will help us overcome some key issues and move us toward fully implementing our civil nuclear agreement. We've taken another big step forward in our defense cooperation with a new technology and trade initiative so that Indian and American companies can jointly develop and produce new defense technologies. We've agreed to resume discussions that would move us toward a bilateral investment treaty that would facilitate Indian businesses making more investments in the United States and U.S. businesses making more investments here in India. And we've agreed to step up our efforts with a new high-level U.S.-India strategic and commercial dialogue
to make sure we're taking concrete steps that build on our progress so that when two leaders share a vision and make agreements, we know that our agencies, our bureaucracies will follow through aggressively and we can hold them accountable. ओबामा ने कहा कि उन्होंने इस दौरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ $200 ਕਰੋੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅੜਚਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दे लई नीतियां ते स्टेबिलिटी ते निरंतरता जरूरी है ते खुद इन्हां सारे प्रोजेक्ट्स की निगरानी करनगे। मोदी ने कहा कि भारत ते अमेरिका दे विच कई समानतावां ने ते कारोबार नूं आसान करन दे लई भारत ने पिछले कुछ समय दे विच कई कदम भी चुके ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उन्हां दी सरकार दा टीचा भारत नूं कारोबार दे विच सब तो वधेरे मुफीद थावां ते 50 देशां दे विच शामिल करवाना है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर दे विच उन्हां दे अमेरिकी दौरे दा असर देखण नूं मिल रहा है। पिछले 6 महीनों विच भारत दे विच अमेरिकी निवेश 50% वध गया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि महंगाई 5 साल दे हेठले पद्धर ते है ते कारोबार दा माहौल लगातार सुधर रहा है। As the first Prime Minister born in free India, on this day, 65 years ago, the people of India gave themselves the longest written constitution in the world. It was a constitution for a society with huge diversity and disparities. Much of our journey to development is still ahead of us, and we will pursue a more sustainable path to prosperity. We make this choice with the natural instinct of our culture and tradition, but we also do this with a commitment to our future. We are more likely to succeed if we offer affordable solutions, not simply impose choices. This requires access to more resources and better technology. That is why I have called for global public action to develop clean energy. In this, we should take a lesson from the past efforts to tackle hunger and many diseases. We can achieve greater success. Our partnership will be vital for prosperity at home and our economic leadership abroad. It will help address global challenges of our times. For too long, India and the United States have looked at each other across Europe and Atlantic. When I look towards the east, I see the western shore of the United States. That tells us that we belong to the same vast region. It is a region of great dynamism, but also many unsettled questions. Its future will be vital for our two countries and the destiny of this world. And our relationship will be indispensable in shaping its course. ओबामा भारत ते अमेरिका दे सांझे रिश्ते नूं लैके खासे आश्वस्त दिखे ते आउण वाले समय दे लई उम्मीद जगा गए। कुल मिला के ओबामा दे इस फेरी दा भारत नूं खासा फायदा होएगा। आर्थिक तौर ते मजबूती तां मिलेगी ही, नाल ही इन्हां दोहां विचकार होई गलबात दे भी नतीजे सार्थक निकलण दी उम्मीद है। पर कुछ गल्लां अजिहियां ने जो सरकारी दस्तावेज दे विच दर्ज ना हुंदियां होइयां भी जग जाहिर हो गईयां ने।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 23 ਜਨਵਰੀ ਠੀਕ 1:50 ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਿਆਧ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਰਾਇਲ ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ।